Pachipamwe mhuri yeZimbabwe tadzoka zvakare neMaraven Diaries regai tipinde munyaya yedu. Hello family, how are you? Something reminded me of this one incident naEdmo. Pana akamboona munhu wekuti unoona kuti munhu ibaranza but rine mari, iwe ungoti chibaranzi chiri nani pane nhamo. Iwe uchagara nabaranzi for life, is going to be the father of your children. Achakunyadzisa hako waenda nayo to your family gathering or kuchikoro kwevana. Someone asked about dating. Ndangoti ndipfurewo napo. Ndina baranzi wangu Edmo ane chimusha chakati tende. Akakura hake kumusha but akatodzidzawo paHarare High. Chimusha ichi chaifanira kupera. Well, hachina kana kawana. Auntie, I told you about my marriage. Takambogara kumusha then moved to Harare about after a year. We rented our one room ku St. Mary's. But mukutaura umu ndainzwa hangu kuti baba ava vane rurimi rwakaregerera, so dzimwe rafu dzaikanda waitoona kuti uku kushaya mafacts kana kuti grooming achikura. Fast forward takazoenda kuSA kuya, we lived in different flats, so our interaction nevamwe vanhu aiva limited. Right, ndazoendawo kuchikoro ndane maonero akati siyanei neumwe wangu angagara hake ari kumashure. But I just upgraded and the gap between us grew. I came back, started my own business. Iye wasn't panzvimbo. I told you zvese zvakaitika that period. One day ndakaenda kuchitungwiza kunosiya ana twins kwa my bishop vangu. She used to take them pama holiday. Akubuda ndobva vati uri kufamba sei, ndikati ndichadarika nekutaura ndinopika baba twins. Vane staff rakawanda, so my car would be helpful. Okay, vakatoti Mefi nezvauri izvi nezvakaita murume wako, you really humble yourself. Sure, dai ari umwe aitonyara kuonekwa achifamba naye. Murume uyu waiti chero kamutengera hembe, mapfekero anozoswera akaita ukasangana naye after some few hours wega unotenda. Nenguva yaanenge aisa tauro nyoro, muhomwe yecheti inopinwa mabhatani, chest yese iri panze, vedu weka. Nhamo yandakaona naEdmo hamusi kuiziva imi. Okay, my bishop mashoko aya akandisimudzira mhepo ndobva ndaenda. That period aihodhesa mavhenda emustreet mafone cover, so kumanheru around 6 p.m. he was now collecting mari dzake indau yawo. Ndobva ndapaka mota ndava naye cause vamwe vaisarudza mafone cover vamwe vachibhadhara, so he needed help. Right, munhu uyu paakauya achibva kuJoni ndatova almost 3 years ndiri mubusiness. I was well known, ndichitoshandisa surname yake. Handina kumbonyara. I was now going to church and praying that one day God is going to change my husband. Iri ndiro dama svinu. God does not change anyone. Munhu anozvichinja ega kana ashoda futi. Kana asingadi ndizvozvo. So people would ask me, where is your husband? Indototi he works in SA, and everyone really thought my ava vane dude ravo. Ndaichena ndakarongeka sei pazvinhu zvangu. I was well respected in my streets business rangu. My clients was just one network. Everyone knew everyone. Okay. Taiva pana Abion in Chinoi Street. Then this other client of mine saw me. Akatoti, Madam C, how are you? Mukuitei pano. Wakapfeka office way negogo. Ndakakotama kusarudza makava, mafone cover ahusband street. Anti mukuona metse yacho uri pakati pemavhenda. Ndakatombofamba trying to head towards him to greet him. Edmo akaita kusvetuka akanogara this gentleman pauro. Wozoti zvibhakera izvozvo. Mwana wemunhu akarohwa iwe unoti mukadzi wangu Madam C pakai ikirikikiri vedweka kana ndakanyara mavhenda akatoridza muridzo ukuti apa vakutotaura version ravo kuti iboyfriend yemukadzi wacho. Munoda kundisaiza kuti inini handina chinhu, mimi nemari manje mai ndokumamisa ndokuratidza kuti ndozvigonawo futi, kana uri murume dzorera. Ainzi Joe akatanga achataura chirungu. Hey man, why are you attacking me? Zvakadai zvibhakera mavhenda achukera. He had to pull himself from his grip and run away. I just stood and watched like a bystander. I could see him looking at me. Kuti daira or try anything, ndikurove mess. He really wanted to humiliate me and also prove to his buddies that he's in control of his house. Zvokuti mukadzi wake akapaka zvimota was what was unsettling him. So he also wanted to undress me. Futi mustreet achinditi ndiri hure. Murume wangu ndaimuziva, so I quickly picked it up. Ndakangomira like I don't even know both of them. Muchaos, ndakangoti pfei. Ndobva ndapinda mumota ndikaenda kumba. Vedwe, ndakanyara pasi pezuva rino. I had to wear a poker face muma streets. Nyaya yakafamba. I remember my other client akati asi murume wenyu akakura achifudza mombe. Ane chidofo chekurova vanhu muma streets. I later on tried to reason naJoe. Ndikatoti
tamuka ndiperekedze tikumbire ruregero. The following day he had a butchered face. Munoziva soka Edmore ndakadzimura zvimoto zvake hobo. I remember ndaiti kana tikakwira kombi I would tense like I don't even know him because aikona kutanga kunesana nevanhu imomo and shout vulgar on top of his voice okutaura broken English. There was a time long back yakati haugona kupfeka saka ndisingadi kufamba newe. I had worn a long white dress that was a bit short saka ndakaisa long black tight mukati. Iye akati dress rako hariiti lining idiki. Ndikati saka ndosaka ndaisa ma long tights. So I would always remind him kuti aiwa iwe nene hatifambi tese wakati handigoni kupfeka. But I was trying to avoid his drama. I remember ndakatoti rega ndimutengere sutu akati hombe wanga wachindifanidza nezvikomba zvako. Okay, I went to Raffles one day. Vakavhura ndikati I want to buy clothes from my husband, please don't close. Ndiuye nayo akauya, you know it was past closing time. My twins makachena say and all the attention was on us. Mukomana akatanga kubata and said ndipe hako mari yacho ndiite zvine musoro zvipi Edmo, ndakakupa mari dzakawanda zvikangorowa zvakadaro. Noizi yakatanga wo vedweka apa vari kuti decide what you want. Takuda kuenda kumba with the only people mushop madoors atovhara. Ozoti inyadzi idzodzo anenge akagara front city mutown he sees his vendor buddies anoburitsa half board nepawindow to shout maeva okuridza muridzo. Ndakaguriswa naye munhu yeye oti nhasi ndakuenda kubasa natinashe. Okay, he's showing off chimwana chacho was very cute and bubbly chakasimba chine skin inogezwa chakachena. Next thing his vendor buddies voti iwe hauna kufitwa nemwana uyu vana. These kids vakafita kuita vana vabusinessmen saka iwo wakavatorepi vana vakanaka kudai. Ko ini yaizodzoka yoita yangu kusiriti ikoko ndokwaibva nyaya yekuti mukadzi wako akanyanya kunaka haudye wega and he starts kundiharasa kuti uri hure zvotooneka kuti uri varume vane mazi mari zvinondozvicheka here. You need to feed you nemafriends ako mavenda. Kana wasangana nabaranzi wako, this is what you have to deal with every day. Handisi kuti chi kana uchi, but you be very particular about choosing partners and fathers of your children because you're going to be stuck with this person for the rest of your life. Now unarodzia akuitira vana vake unorwadziwa so murume mukuru achizoona kuti mai venyu ihure pavana vane makore more than 8 years asina kuwaona wozoti go and see your father zvekuti havana kumbokutsvagai sirai Mwari. Vasvika ikoko he has no valid reason yekuti aivepi makore osaya pane kuti ati sorry vanangu ndakabatika neupenyu. Goes on to attack their mother and all hell broke loose. Akatukana namatwins muna First Street. People recorded free drama. The daughters called him a bastard after he called their mom a prostitute. Yet vanava zvese zvavari is the mother. Iwe you are not even in the picture. Just picking the right words to speak nemwana asiri offensive hana. He doesn't know how to conduct a civil conversation and presenting his facts right. He starts calling me names and blaming me for him not visiting his children. But the kids have grown to see and resonate. They ask him hard questions. Ipapo ndo panozongondi maida kuti ndite sei mai venyu uri. And this will obviously unravel the children, why these kids have been with their mom from day one. Vakaona how hard I work to provide for them. Ndiri ndoga, zvichioma, zvichirwadza. And also mai vakaura to buy bread for your kids. They only see a provider, not a prostitute. Havasi vanhu vekuti ungataura kuipa kwa mai vavo in their face. And sends back the kids to me to deal with his bullshit and maltrial. It was a lot of work because the Bible rine mhiko and you are trying to convince vana kuti aiwa dede havatukwe instead of cooperating anomutadzima kutoti manje cares we all hapana chamunofamba makaita mupenyu wenu. I'm like munhu ndodii naye really. Ndopa ndakamuti iwe want to report a rape case against you. Continue harassing my kids, you curse them. Wakuchikuruba. Look, this man wasted your time, left you with kids. Waita zvese he is cursing them. Because he never invested a dime, Mavari. He doesn't even want to see them prospering because he thinks I'll claim all the victory. One way, know whom to make babies with. Or you will cry until you die. Even wafa, you start to harass them. You roll in your grave. Ndakazogarisa vana pasi kutoonesa kuti baba venyu ibenzi. But unfortunately, benzi iroro carries the power over your parental blessing in cases. Don't expect much from him. Just apologize. Ndakasvika pakurega kuudza vanhu to come and help us to resolve our issues nekutika the facts that he would present ka wega unonyara. Akawanda waizorwadziwa. Kana ndisakungoti Edmo une nharo dzerofu.
Iwe the wife uri paside. I was hoping to be short, but then have a good day, ladies. Right. I think a lot of women can relate. Pane mwenye atakamuverenga ye musikana aitakaenda kuMou ndokubva vamwe baba aitengesa then ndokubva vasangana kuMou here baba vaya vachida kutenga something murume wake ndobva toti uyu paurwe murume vakatanga kugwa. I think we remember this. A lot of women will resonate. Pane vamwe varume kuti vanofamba vachikunyadzisa mukombe mawa here akushadza kuti maichinaoshe achiburitsa half body sorry akuburitsa half body yose nepawindo uye munhu achazvambuka munhu uzozvambuka nomunyaka pamusaka pechibhare. I don't want to lie. Hanzi, do not be equally or unequally yoked. Apa tinenge, of course, verse right aura richireva zvema beliefs edu anditi. Ma beliefs like my beliefs church yekuti maybe munhu anenge ari muIslam arora nemuChristian ma values avagara akatosiyana. Pozonzi rora naiva matongo. Muri kuona nyaya it's broad. Kozonzi rora naiva matongo. Tiri kuti weZimbabwe neZimbabwe ngaarorana. Nekuti tikaona vana bhudhi yedu vakaroora maxosa vari kuchema handiti pane mamwe maproblems kwozotiwo ava vanotora kuti aiwa uyu anoratidza kuti etiquette kuti pavanhu unoti good morning how are you hautsengi uyu haushandisi manonzi mai haushandisi anonzi matoothpick pavanhu making those funny sounds handitika this is etiquette how to be. These are unwritten social rules. Kuti kana ukasvika pavanhu unobehave wose. Handiti ukaona munhu asina ma unwritten social rules maari hunhu ubuntu iwe usvika udana naye you become yoked to that person unochema for the rest of your life. Kana ndakamboseka asi ndaseka kunge ndichafa muzuva ranhasi imika aiwa regai ine nhasi Friday is a very short day unoguma wakuenda kunotora vana na 1 o'clock. Rega nditarise pane nyaya yakanzi fall from grace. Nyaya ndaifanira kuiverenga. She said I must read it and I didn't read it. So she got married at 15, you remember? Because akapimpiwa nagogo mbuya mukadzi wambuya hanzvadzi yamai. She was married to a 29 or 30 year old man aigara kumusha. Saka vakabva vaita muroora at 15. This was said but ngatinzwei zvakaitika. The story I wanted to share is very long. So inzwai ndinuyo I got married ndiri mudikisa. So kufunga kwacho kwakanga kwakadaro. My first born was 1.5 months old. Tiri kumusha on a hot October day. Ndaita kawasheni kangu mushe yaive time yemagrapes. Ndakabva ndati regai ndidye hingi yangu ndichisveverera hangu. Atezvara I used to sit under the same fruit tree but because of the hot weather vakapinda mubedroom mavo for a nap. In fact vanhu vose vakarara including my baby and the father. Ndaneta kusveverera magrape aya I decided to kukwira mumuti. Pasi paiva nemuzukuru kamwana katete kaitamba ndinuyo nadzo hingi. I got carried away and ended up ndakumusoro on weak branches. Next things ridimudi. So pandakadona I disturbed the line rehembe that was connected from the tree to the main house. Zvaka create a noise and everyone woke up from their afternoon naps including Teshara. Babni ndogo vakauya vakati manje hamuna kuvara here kudai ruoko rwakatarisa rimwe side. Pavari kuti wachikoka ruoko my husband akaviruka nehasha kuti wakakawana here now takuda mari yekuenda kuchipatara. Tezvara vakamirawo pavheranda vakaperawo strong yese vabata muchiuno. Apa kamwana kacheche hata kutanga kuchinja kutsvaga transport kuenda kuchipatara. Tasvika pabus stop mwana ari kuchema ina I can't hold the baby. Vamwe mai vakasiririswa kwakuti konai mwana wangu anganyotadze zvawamurova kudaro. He fumed kuti kumurova handina kumurova ini adonha mumuti tarisai maoko ake akasviba nemagrapes. Evidence was still visible. Well, ndakaiswa plaster 8 weeks ndichibatsirwa mwana kuti ayamwe. Ndakambotrya kunutura nyaya yacho kuti hey I fell from a tree cutting firewood but Tezvara vangu had his own narrative. Dzimba dziri paroad saka munhu akapfuura achiti mudhara muri sei but zvakaoma ndakadaparirwa ngozi pano. Munhu achingonzwa kudaro otomirira for more details which my father-in-law was so generous to share. Koinda mudhara ivo vati zvakaoma muroora akadonha mumuti wemunhingi. Pano ndakaitirwa zvimwe onaiwo kana mapazi kana tupazi twacho twakasvava turi pasi vomuratidza. Which he was very right to some extent because pasi pemuti apa pane ruware
riri zidombo and I missed it with just an inch. Zvekuti dai ndakarovera ipapo tine imwe nyaya, but my hand is what landed on the hard surface, hence it was dislocated. I remember that he used to sit under the same tree. So munhu become curious because ndopa vanenge vakagara. Wobva vati saka muroora akakwira mumuti imama akagara pasi pano here mudhara. Ivo pane kuti vataure chokwadi kuti no, I was in the house sleeping. Vakuti ndakatogara pano. Vakuisa to salt kuti nyaya inakidza. People you travel to see me. Muroora akadonha mumuti atezvara vakagara pasi. Apa kuti vabvunze ini ndakatakurana nezeplaster racho. No, they would pretend to sympathize with me vachindiseka kumusha. Chirimo vasina basa. Kwaiva kusina phone. I was the entertainment of the season, right? So one thing that I like about her is she always finds humor. Imagine this is a 15-year-old who's married, and this is a 15-year-old she's a minor. Mwana akafa kuva achitamba maflower panzapa asatova mai vepamba. Handiti saka still wana uperi kamari paanoenda panze akaona mumengo kauti muhingi. I don't know what you call muhingi nechishona, handiti, because isusu tobva kakuMidlands uko. Kana maybe mugrapes kana kuti I don't know. I think magrape boss vanga vaikatisa saka sign kemagrape. Saka unotoenda kaunokwira even mahabros. Unotoenda unokwira because uri mwana ungagoza kuti uri muroora. In as much as uri muroora, you're still a child. Saka anyway, but one thing that I like is mu pain mavo, in her pain she still finds joy, she still finds humor mu pain mavo. Tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari vakuitirei zvakanaka. Nhasi Friday. I hope Sunday tichawana nyaya dzekuposta. Pamati handitozomboposti because ndinoitira kuti nyaya dzitange dzakawanda because dzinenge dziri shoma. Please have a good day. Have a wonderful weekend. Musarega kuramba muchitumira nyaya dzenyu apa. Tatenda. Bye bye.